back. Today we will see the computation of linear dependence. And our objective is to consider some computational procedures to determine whether a given set of vectors is linearly independent or dependent. So first we will see the linear dependence of vectors in set of real numbers or complex numbers. Okay, consider m vectors in function fn, and here x1 is equal to x11, x12, etc. x1n, x2 is equal to x21, x22, etc. x2n, etc. xm is equal to xm1, xm2, etc. xmn, and let A be the matrix whose rows are these m vectors. So A is equal to x11 to x1n, x21 to x2n, etc. xm1 to xmn. So here we are just converting these vectors into a matrix form. Okay. Then we have a theorem. A sufficient condition for the set x1, x2, etc. xm to be linearly dependent is that m greater than n. Okay, so here m is equal to the number of vectors and n is equal to the number of unknowns. Okay, so a necessary and sufficient condition is rank of A is less than m, and a necessary and sufficient condition for the set x1, x2, etc. xm to be linearly independent is that the rank of A is equal to m. So rank of A is the number of non-zero rows in the row reduced echelon form of A, and if m is equal to n, then A is a square matrix of order m, or we can say order n. So in this case the rank of A is less than m if and only if A is singular, that is determinant of A is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ x1 to xn unknowns ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എത്ര വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്? m വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലീനിയർലി ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ m ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ m ഇക്വേഷൻസും n വേരിയബിൾസും, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ m അൺനോൺസും, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n ആയിരിക്കും. m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റോസ് ആണ്. ഓക്കെ, m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n, അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് m ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ n വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഈ n വേരിയബിൾസ് അൺനോൺ വേരിയബിൾസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റാങ്ക് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എം ആണ് എങ്കിൽ, അതായത് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ റോ റെഡ്യൂസ് എക്ലിയോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്ലിയോൺ ഫോമിൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ കോളംസ് ആണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്ലിയോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോൺ സീറോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ്. ആ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിനേക്കാളും, ഓക്കെ, ആ റോസിനേക്കാളും കുറവാണ് എങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം ആണ് എങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ള കണ്ടീഷൻ? അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഈ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം, അതായത് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റോ റെഡ്യൂസ് എക്ലോൺ ഫോം ഓർ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, then let s is equal to x1, that is the vector 1 2 3, and x2 is equal to 4 1 5, and x3 is equal to minus 4 6 2. Then test whether s is linearly independent. So here we have the solution. So there are three vectors, right, in s, and the matrix whose rows are the given vectors. So I have written it in a column base. Okay, each vector is in a column matrix, and so 1 2 3 4 1 5 minus 4 6 2, and this is a 3 by 3 matrix. This is a square matrix. Okay, so we can find the determinant of this matrix. So
Here we have got the determinant is equal to 0. Therefore, the rank of A is less than 3. Hence, S is linearly dependent set of vectors. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. അത്തരം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, next one, test whether S is equal to x1, x1, x2, x3. These are the three vectors. So 1, 2, 3, 1 minus 3, 2, 2 minus 1, 5. And this is a set of linearly independent vectors. We have to prove that. So here we have the solution for this. This is also in the 3 by 3 matrix. Okay, so there are three vectors and we form the matrix with these vectors 1, 2, minus 3, 1, minus 3, 2, 2, minus 1, 5. And here this is a 3 by 3 square matrix. So we are just finding the determinant of that particular matrix. And here this is not equal to 0. Therefore, the rank of A is equal to 3. Hence, it is linearly independent. Okay. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു അത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇനി next one, show that the vectors x1 is equal to 1, 2, 1, 1, x2 is equal to 0, 1, 0, 0 and x3 is equal to 3, 0, 3, 3, and these are linearly dependent or not. So we are just checking that, or we have to show that these are linearly dependent. Okay, so let A be the matrix whose rows are the given vectors, and we find the rank of A by reducing it into echelon form. ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കുക. This is the matrix and okay, so this is not a square matrix, right? This is 3 by 4 matrix. So we cannot directly find the determinant and prove that this is an independent or dependent matrix. Vectors. So what we have to do is we are just reduce this into echelon form. Okay, then what we have done is R3 is equal to R3 minus 3R1, and we are just doing this process and finally we got the answer 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0 and 0, 0, 0, 0. The last row is completely 0, and here we have two non-zero rows, that is first and second. These are the two rows with non-zero values. So here the rank of this matrix is 2. Right, therefore the rank of A is less than the number of vectors. Hence we can say the given vectors are linearly dependent. അപ്പോൾ തന്നു കഴിഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്ലിയോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റാങ്കും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, so the next one is linear dependence of polynomials. So consider any vectors in the polynomial set Pn of x. Here you note the special notation for this, and a0 plus a1x plus etc plus anx raised to n with the polynomial p of x, and we associate the vector a is equal to a0, a1 etc an is called the coefficient vector of p of x, and which is a vector in fn plus 1. Okay, for example, we can denote q of x is equal to minus 2x plus x cube. This is in polynomial p4 of x, and that is equal to 0 minus 2x plus 0x square plus x cube plus 0x raised to 4, because we have only two terms, minus 2x and x3, and the remaining are just the coefficient value is 0. You are just putting that value here, and the vectors associated with q4 is 0, minus 2, 1, 0. Okay, in f5, because here this f is f power n plus 1. We have 4 vectors, so f5. Okay, because the one constant value is there with coefficient 0 and power of x is 0. That's why. And p1 of x is equal to a10, a11x plus etc plus a1x raised to n pm of x
is equal to am0 plus am1x plus etc. plus amn x power n. So we form m by n plus 1 matrix whose rows are the coefficient vectors of these polynomials. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ആണ്. അപ്പോൾ P1 പോളിനോമിയലായിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് A10 A11 എക്സെട്ര ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി. ഇനി P2 ആണെങ്കിലും A210 A20 A21x പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് A2n x raised to n എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരും. എന്നതുപോലുള്ള m പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? Pm(x) is equal to am0 am1 എക്സെട്ര amn x raised to n. അപ്പോൾ അത്രയും കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ m by n plus 1 മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്കവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ തിയറം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പോളിനോമിയൽ. A sufficient condition for the set P1x etc. Pmx to be linearly dependent is that m is greater than n plus 1. കാരണം ഇവിടെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം m, ഓക്കെ, അതായത് എത്ര പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ട്, അതാണ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n plus 1 ആണെങ്കിൽ that must be linearly dependent. Okay, and a necessary and sufficient condition for the set to be linearly dependent is that the rank of A is less than m. കാരണം നമ്മൾ ആ കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുത്തു, അതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമുക്ക് റോ റെഡ്യൂസ് എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ആ റാങ്ക് ലെസ് ദാൻ എം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ആ റാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എ നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ടു ബി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം. Then we have the problem, determine whether the following polynomials in T over R are linearly dependent. And x1 is equal to 1 plus t minus t square, x2 is equal to minus 2 plus 3t minus 7t square, x3 is equal to 4 plus 8t. And the solution x1, x2 and x3 are polynomials in P2OT. The matrix formed by the quotient vectors is 1 1 minus 1 minus 2 3 minus 1 4 8 0. Okay, and here this is a square matrix of order 3. So we just found the determinant of that particular matrix, and then we found that this is not equal to 0, so the rank is 3, and which is same as the number of vectors. So therefore we can say this is linearly independent vector. Okay, അപ്പോൾ ഏതൊന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെക്ടർ ഫോം ആയിക്കോട്ടെ, ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണ്, അത് ആ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ okay, that is dependent, and if it is equal to the number of equations or vectors or polynomials, then we can say it is linearly independent. Okay, and the next one is linear dependence of matrices. Okay, to each matrix we can associate a vector by listing the elements of the matrix row wise. For example, here this is actually A1 B1 C1 A2 B2 C2. Okay, and the set of matrices in Mn is linearly dependent if and only if the associated vectors are linearly dependent. അപ്പോൾ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇപ്പോൾ A1 B1 A2 B2 ആണ് എങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ A1 B1 A2 B2. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോറി, this is actually 1. Test whether the given vectors are
1 2 1 3 2 1 0 2 1 7 4 11 5 2 1 3 0. Okay, and we have to test whether the given matrices are linearly dependent. So for that, what we have done, we have converted these vectors associated with this matrix, that is 1 2 1 3 1 0 2 1 7 4 11 5 2 1 3 0. Okay, then we can write it in the matrix form, and here let A be the matrix whose rows are these vectors, and we find the rank of A by reducing it into echelon form, because this is 4 by 4 matrix, and it is very difficult to find the determinant and all, so we can just do the row reduced echelon form, and we got the answer, final answer here. There is one row with full of zeros, right? So the number of non-zero rows here is 3. So we can say the rank of the matrix is 3, and that is less than the number of vectors. So we can say this is linearly dependent. Okay, നമ്മൾ ഏതൊരു മാട്രിക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോൺ zeros find out ചെയ്യാം, non-zero rows find out ചെയ്യാം. Then we can decide whether this is linearly dependent or not. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. സോ 3 ലെസ് ദാൻ 4. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ഈസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.